morning, students. So in today's class, we'll begin with our new chapter, that is the 10th one. And 10th one, that is all about the biomolecules. The 10th chapter is all about, it is dealing about the biomolecules. So what exactly being happening here in this 9 units? So previously we have described about the 9th chapter, that is a unit of life. Unit of life. So under this unit of life, we have discussed about what do you mean by a cell and what are the different types of cell components, what are different types of the cells and their examples. And coming to the examples, we read about different types of cell organelles in the previous class. So if you take that, what happened is, we described about the different types of cell organelles that include around about different types of endoplasmic reticulum is the first one which we have described, Golgi vesicles, vacuoles, lysosomes, mitochondria, chloroplast, nucleus, chromosomes, centrioles, centrosomes. So these are all a part of a cell organelles that are discussed in case of a plant cell as well as an animal cell. So now we are moving into some more deep into our life structure. So that is all about this 10th chapter, which is dealing with the biomolecules. Biomolecules is nothing but all the carbon compounds that are available in a living organisms are called as biomolecules. So biomolecules and enti? Biomolecules are nothing but all the organic compounds. It is defined as all the organic compounds present in living organisms. Which organisms? Living. All the organic compounds present in living organisms are called as biomolecules. It may be an organic form or organic elements, or it can be an inorganic element. So how we will obtain this biomolecules? Living organisms అన్నిటిలో ఇవన్నీ ఉన్నాయని చెప్తున్నాయి. ఏంటివి? బయోమాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఉన్నాయి. Here the question comes, what are the different types of biomolecules that are present? It can be proteins, lipids, carbohydrates, nucleic acids. Okay, so these are all the different types of biomolecules. What biomolecules are? Proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids. Okay. So as I said, these are all biomolecules are present in the living organisms and chapter. So living organism is what we are survived. We are living organisms. So మనలో ఇవన్నీ biomolecules ఉన్నాయి. So వీటిని మనం బయటికి తీయాలి అంటే ఎలా? How we can isolate it from the cells of our living body or from the cells of our system. So in order to take that, first you need to take a living tissue. A living tissue తీసుకోవాలి. A living tissue. What should we take? We should take a living tissue. To obtain it, a living tissue is obtained first. So in this type of a living tissue, we'll be having a both one. We can take a plant tissue or we can also take an animal tissue. We can also take a plant or we can also take an animal tissue. In case of this plant tissue, we can take the vegetative tissue of the plant. In case of this animal tissue, we can take the liver tissue of the animals. Goat నుండి కానీ దేని నుండి అయినా లివర్ ఆబ్టైన్ చేసి దాని నుండి కూడా మనం ఆ ప్రోటీన్స్ని సెల్స్ని ఐసోలేట్ చేయవచ్చు. సో దే హ్యావ్ టేకెన్ ఏ లివర్ టిష్యూ. సో ఆఫ్టర్ ఏం చేశారు? వీటిని తీసుకొని వీటిలో ఆ లివర్ టిష్యూ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దే హ్యావ్ టేకెన్ దట్ లివర్ టిష్యూ ఇన్ దట్ and taken a trichloroacetic acid వేసుకుంటూ ఆ లివర్ టిష్యూని మోటార్ అండ్ పిస్టర్లో మనం ఏమంటాం, దాన్ని దంచేది ఉంటుంది మన ఇంట్లో, దంచుడితే అది రోకల్ దుడ్డు అంటారా, మోటార్ అండ్ పిస్టర్లో ఆ లివర్ టిష్యూని వేసి దాన్ని ట్రైక్లోరోఅసిటిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేసి దాన్ని దంచడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు గ్రైండ్ ఇట్ బై యూజింగ్ ట్రైక్లోరోఅసిటిక్
యాసిడ్. ఫస్ట్ దాన్ని లైట్గా కట్ చేసి దంచేస్తారు. దేంతో? బై యూజింగ్ ఆ trichloroacetic acid. Trichloroacetic acid. What is an acetic acid formula? Then they use it to grind it. Then they will grind it. తర్వాత దాన్ని ఏం చేయాలి? గ్రైండ్ చేయాలి. గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏమవుతుందంటే థిక్ స్లరీ, థిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దట్ థిక్ స్లరీ ఈస్ బీయింగ్ obtained. After grinding it, we will be getting a thick slurry or thick fluid అనేది వస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ దిస్ ఈస్ కమింగ్, ఇది వచ్చాక మనం ఏం చేయాలి? దీన్ని వడబోయాలి. బై యూజింగ్ ఏ చీజ్ క్లాత్ ఆర్ కాటన్ క్లాత్. బై యూజింగ్ ఏ చీజ్ క్లాత్ ఆర్ చీజ్ క్లాత్ అంటే ల్యాబొరేటరీ కండిషన్లో జరుగుతుంది. చిన్న సన్నటి థ్రెడ్స్ జాలీలాగా ఉంటుంది క్లాత్. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ఎప్పుడైనా మనకి దెబ్బ తగిలినప్పుడు డాక్టర్ చుట్టుతారు చూడండి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ చీజ్ క్లాత్. సో దాట్ filter it this thick slurry by using a cheese cloth. So then you filter చేసిన తర్వాత ఏమైపోతుంది? 2 fractions are obtained. ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత మనకి 2 fractions ఫిల్టరేట్ ఏదైతే అయ్యిందో, ఫిల్టర్ వచ్చేసిన తర్వాత ఏదైతే అయిందో, దట్ విల్ బి అన్ యాసిడ్ సాల్యుబుల్ పూల్. ఫిల్టరేట్ చేసిన తర్వాత బయట ఉన్న ఆ రిజెంటేట్ ఏదైతే ఉందో, బయట వడబోసి, ఇప్పుడు మనం ఛాయ్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఛాయ్ వడబోసినప్పుడు మనం ఆ ఛాయ్ పత్తి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం రిటెంటేట్ అని అంటున్నాం. సో ఇక్కడ ఆ లివర్ టిష్యూని కాస్త వడబోసిన తర్వాత ఆ పైన మిగిలి ఉన్న లివర్ టిష్యూని మనం రిటెంటేట్ అని అంటున్నాం. దట్ ఈస్ యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ పూల్. ఒకటేమో యాసిడ్లో సాల్యుబుల్ అవుతుంది, ఇంకొకటేమో యాసిడ్లో సాల్యుబుల్ అవ్వదు. ఓకే, so now we got this too. From the acid soluble pool, various kinds of organic compounds are absorbed. ఈ acid soluble pool నుండి మనకి ఏమొస్తాయి? ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఐసోలేట్ చేయొచ్చు. ఆర్గానిక్. అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ యాసిడ్ ఇనాల్యుబుల్ pool, దీంట్లో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ని ఐసోలేట్ చేస్తాము. అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ పూల్ we will isolate only 4 kinds of organic compounds. Only 4 kinds of organic compounds, and that 4 kinds of organic compounds are proteins, lipids, polysaccharides, nucleic acids. సో మనకి ఇక్కడ ఏమైంది? బయోమాలిక్యూల్స్ అనేటువంటివి సింథసైజ్ అయ్యాయి. ఏంటి? ప్రోటీన్స్, లిపిడ్స్, పాలిసాకరైడ్స్, న్యూక్లియస్. సో ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఎ ఫ్లెషీ టేకెన్ ప్లాంట్స్ మెటీరియల్ గివ్స్ ద ఫ్రెష్ వెయిట్. అప్పుడే తీసుకుని ఒక ప్లాంట్ మెటీరియల్ని తీసుకుని అనుకుని అది ఒక ఫ్లెష్ వెయిట్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ దట్ ప్లాంట్ మెటీరియల్ ఈజ్ డ్రై. దాన్ని ఆరబెడతారు, అంటే డ్రై చేస్తారు. అది డ్రై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? అందులో ఉన్న వాటరీ కంటెంట్ అంతా కూడా రిమూవ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ డ్రై దట్, ద వాటరీ కంటెంట్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ వేపర్ అండ్ ఇట్ గివ్స్ ద డ్రై వెయిట్. అది అప్పుడు డ్రై వెయిట్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ద డ్రైడ్ ప్లాంట్ మెటీరియల్, ఆ డ్రైడ్ ప్లాంట్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏం చేస్తాము అంటే we will burn that. After burning, all the carbon compounds are removed or released in the form of carbon dioxide and water. దాన్ని బర్నింగ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? అందులో ఉన్న కార్బన్ కంటెంట్ అంతా కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫామ్లో లేదా వాటర్ ఫామ్లో బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో మనకి ఏముంటుంది? యాష్ ఉంటుంది. యాష్ అనేది ఉంటుంది, యాష్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. ఆ యాష్ని తీసుకొని ఇఫ్ యూ డూ సర్టెన్ కెమికల్ అనాలిసిస్, we will be helpful in the formation of some inorganic elements and inorganic compounds అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి. సో వాట్ ఐ సెడ్, దే హ్యావ్ టేకెన్ ఏ డ్రైడ్ plant మెటీరియల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో ఫైనలీ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆబ్టైనింగ్ ఎ వెజిటేటివ్ టిష్యూ, ఇట్ విల్ బి ఫ్లెషీ ఇన్ నేచర్. సో అది ఫ్లెషీ ఉండద్దు అంటే దాన్ని ఏం చేయాలి? డ్రై చేయాలి. సో దే హ్యావ్ టేకెన్ ఎ డ్రైడ్ ప్లాంట్ మెటీరియల్ అండ్ దే హ్యావ్ బర్న్డ్ ఇట్.
they have burned to release కార్బన్ కాంపౌండ్స్ అన్నీ కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంకా H2O ఫామ్లో రిలీజ్ అయిపోతాయి. సో వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ కంటెంట్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రెజెంట్? దట్ ఈస్ అన్ యాష్ ఆఫ్ దట్ మెటీరియల్. Ash of the material is present. Now this ash of the material should undergo certain chemical analysis. Now this ash of the material should undergo certain chemical analysis, and after undergoing certain chemical analysis, it will be providing an inorganic elements and inorganic compounds. Inorganic elements, like what are the different types of elements? Nitrogen, phosphorus. Nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium. These are. And what are the inorganic compounds? Sulfates, phosphates. These are the inorganic compounds that are being produced. Nitrates. So ఇవన్నీ కూడా ప్రొడ్యూస్ అయిపోతూ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ ప్లాంట్ మెటీరియల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద యానిమల్ మెటీరియల్. సో యానిమల్ మెటీరియల్లో ఇలా జరుగుతుంది, ఇన్ దిస్ ప్లాంట్ మెటీరియల్ ఇలా జరుగుతుంది. సో ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ ప్లాంట్ మెటీరియల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యానిమల్ మెటీరియల్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపన్స్ ఈజ్ ఇన్ ఎ ప్లాంట్ మెటీరియల్ ఆర్ అన్ యానిమల్ మెటీరియల్ దెర్ షుడ్ బి an there should be a presence of a living tissue, so that living tissue is being grinded and the tissue slurry is filtered by a cotton glass, obtaining certain types of biomolecules. And plant part is being dried, and that helps in the process of formation of certain inorganic elements as well as the compounds. And now we will discuss about the biomacromolecules. So now before going that biologically chemical compounds are classified as amino acids. See, I'll explain. Biological ga chemical compounds anni kuda ila classify ayi untayi. Ela amino acids, fatty acids, sugars, nucleotides. Amino acids, fatty acids, sugars as well as the nucleotides. So if you take that, amino acids are nothing but a proteins. Amino acids are nothing but proteins. Fatty acids are nothing but lipids. Sugars are nothing but carbohydrates, are also called as polysaccharides. And coming to this nucleotides, these are called as nucleic acids. So this is the basic thing which you need to remember. ఇది ఖచ్చితంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అమైనో యాసిడ్స్ అంటే ప్రోటీన్స్, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే లిపిడ్స్, షుగర్స్ అంటే పాలిసాకరైడ్స్, న్యూక్లియోటైడ్స్ అంటే న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్. మీకు ఎక్కడ ఇవి వచ్చినా అది దీన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది, ఇదే మీనింగ్ వస్తుంది అని అంటారు. ఎక్కడ ఇవి వచ్చినా ఇట్ ఇండికేట్స్ దిస్. ఇఫ్ యూ రీడ్ అబౌట్ ద ప్రోటీన్స్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అమైనో యాసిడ్. ఇఫ్ యూ రీడ్ అబౌట్ షుగర్స్, it is nothing but a polysaccharides. Okay, so and if you read about this nucleotides, it is nothing but a nucleic acid. So this is all about the major thing that you need to remember. Okay, so now we will move on to the biomacromolecules. Biomacromolecules. So these biomacromolecules are the organic compounds, are
considered to be an organic compounds which acid insoluble molecular weight is higher than 1000 daltons. దాని యొక్క వెయిట్ అనేది చాలా 1000 daltons కన్నా కూడా ఎక్కువగా ఉంది అని అర్థం. బికాస్ దోస్ ఆర్ acid insoluble substances. So what are those acid insoluble substances that are regarded under these biomicromolecules? It's nothing but 4: proteins, lipids, polysaccharides, nucleic acids. Okay, so in this biomicromolecules, first we will discuss about the proteins. So first we will discuss about this proteins. So these proteins are considered to be a polymers of amino acids. ఏమంటున్నాము proteins ni? These are considered as the polymers of amino acids. These are considered as the polymers of amino acids, or we can also call as polypeptides of amino acids. And protein consists of a protein protein consists of a linear chain of amino acids linked to each other by a peptide bond. So proteins అన్ని కూడా ఒక అమైనో యాసిడ్ తర్వాత ఇంకో అమైనో యాసిడ్ దాని తర్వాత ఇంకో అమైనో యాసిడ్ ఒకదానికి ఒకటి లింక్ అయి ఉంటాయి. That linkage is being moving forward by a bond called peptide bond. వాటిలో పెప్టైడ్ బాండ్ అనేది ఉండడం వల్ల ఒక అమైనో యాసిడ్ ఇంకొక అమైనో యాసిడ్తో లింక్ అప్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద బాండ్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ ప్రోటీన్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ పెప్టైడ్ బాండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్స్ అండ్ దిస్ అమైనో యాసిడ్స్ ఈ ప్రోటీన్స్లో ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ అవ్వడానికి అమైనో యాసిడ్స్ ప్లే ఎ క్రూషియల్ రోల్. అమైనో యాసిడ్స్ లేకపోతే అసలు అక్కడ ప్రోటీన్ అనేది లేదు అని అర్థం. సో దట్స్ వై అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ as the building blocks of the proteins. What we will call these amino acids are called as building blocks of proteins. This all has an important points. అందుకే నేను వీటన్నిటిని బోర్డు మీద రాస్తాను. So try to remember each and every point. Okay, so these amino acids are considered to be a building blocks of the protein. So totally there are 21 amino acids going to the partition of protein. So totally naturally altogether there are 21 amino acids. That amino acids code for a protein. కాబట్టి వాటిని మనం ఏమంటున్నాం ప్రోటీనేషియస్ అమైనో యాసిడ్స్ అని అంటున్నాం. వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ బికాస్ దే ఆర్ కోడింగ్ ఫర్ ఎ ప్రోటీన్. అవి ఒక ప్రోటీన్ని కోడ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి దట్ అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అ ప్రోటీనేషియస్ అమైనో acids, proteinaceous amino acids అని అంటున్నాం. And there are certain amino acids that are essential amino acids and non-essential amino acids. Essential amino acids were provided through food and diet. మనం తీసుకునే తిండిలో. So if you take milk, we'll get a protein called casein. Okay, so that is a protein. So and if you take certain fruits or certain things that has a rich amount of amino acids, so la food ద్వారా diet ద్వారా తీసుకునేవి essential amino acids. Okay, and amino acids that can be prepared by body itself. మన బాడీయే దానికి కావాల్సిన అమైనో యాసిడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంది అనుకోండి, అలాంటి అమైనో యాసిడ్స్ని నాన్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ నాన్ ఎసెన్షియల్ ప్రోటీన్స్ అని అంటారు. Okay, and coming to the functions of this protein, the first important function is this protein acts as an ion carriers. So what is the first important function here? It acts as an ion ion carriers. Ion carriers is nothing but transport ions across the cell membrane. It will transport the ions. The ions ni carry chestundi. Carry is nothing but it will transport certain type of an ions across the cell membrane. See, cell membrane is considered to be a plasma membrane. So apart from the plasma membrane, these ions are being transported from one place to another. Ante aa cell yokka lopaliki bayatiki ions anni kuda
ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ సమ్ ప్రోటీన్స్, ఇందులో ఉన్న కొన్ని ప్రోటీన్స్ కాస్త దే యాక్ట్స్ యాజ్ ఎంజైమ్స్. సమ్ ప్రోటీన్స్ యాక్ట్ యాజ్ ఎంజైమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రిప్సిన్, పెప్సిన్ ఇలాంటి కొన్ని ఎంజైమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ విల్ యాక్ట్స్ యాజ్ దట్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ proteins. And some protein acts as in hormones. Some protein acts as in hormones. And the example for the protein which acts as a hormone is an insulin. Insulin is a hormone that is being causes a disease called as diabetes, sugar in human beings. Okay, and some proteins acts as an antibody. Antibody means మనకి ఏదైనా బయట నుండి ఏదైనా డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు it will fight against those infectious disease. And most abundant protein in animals is collagen. Most abundant protein in case of animals. The most abundant protein in case of animals is a collagen, and the most abundant protein in plants and biosphere is rubisco. Plants like rubisco, ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase. It is an enzyme. Okay, it acts as a basic protein, and these amino acids altogether are considered as organic carbon compounds with a central carbon and four substituents electrons that are attached. So ఈ amino acids ఏవైతే ఉన్నాయో దీంట్లో సెంట్రల్ కార్బన్ అటామ్ ఉంటుంది, దానికి చుట్టూ 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఇవాళ సబ్స్టిట్యూయెంట్ అటామ్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి. So that's why these are also called as an alpha amino acids. అందుకే మనం వీటిని alpha amino acids అంటాం. 4 valency groups are present around the central carbon atom. Central లోనే కార్బన్ atom ఉంటుంది, దానికి చుట్టూ 4 different valency groups ఉంటాయి. And 4 valency groups are amino acids called carboxyl group ఉంటుంది, hydrogen group, carboxyl group is present, hydroxyl group is present, and R group which is variable. So carboxyl group is present. So the molecular formula is R CH NH2 COOH. So the COOH is considered as a carboxyl group. I said carboxyl group is present, hydrogen group is present, and this R is variable. Okkokalanta okkaka type of R ఉంటుంది because these are amino acids. Amino group is also present. Okay, so physical and chemical properties of amino acids are determined by these 3 groups. What are those 3 groups? Amino group, carboxyl group, and there is an R group. So the simple amino acid structure will be central carbon atom. There will be a presence of hydrogen group, there will be presence of carboxyl group, and there will also be the presence of an amino group. And here this is an R group. This is variable. If glycine, ఒకవేళ మనకి అమైనో యాసిడ్స్ అన్ని కూడా ఏంటి, గ్లైసిన్, లూసిన్, ఐసోలూసిన్, ట్రిప్టోఫాన్, అలనిన్, ఫినైలలనిన్, హిస్టిడిన్, మెథియోనిన్, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్. అమైనో యాసిడ్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఆర్ గ్రూప్కి చెందినవి. ఓకే, సో ఇఫ్ గ్లైసిన్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ ఆర్ గ్రూప్, సో అక్కడ ఏమొస్తుంది, హెచ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఆర్ ప్లేస్లో హెచ్ వస్తుంది గ్లైసిన్ ఉంటే. ఇఫ్ అలనిన్ ఉంటే ఇక్కడ మిథైల్ గ్రూప్ వస్తుంది. అంటే ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ అన్ అలనిన్ లైక్ దిస్, there will be a presence of methyl group. So ఈ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, అలనిన్ అని చెప్తుంది. సో అలా ఉంటాయి. And there are certain amino acids, those are acidic in nature. Some amino acids are acidic in nature. Example, glutamic acid. And some amino acids are alkaline. అంటే basic in nature. Example, lysine. And some amino acids are neutral in nature. Neutral అంటే వాటి అవి acidic కాదు, basic కాదు. Those are neutral and that are called as a valent. And some are aromatic. Aromatic అంటే 4pi+2 electronic configuration కలిగి ఉంటుంది. And that example is nothing but a tryptophan.
Fine. And certain important characteristic features of these amino acids are these can exist as a zwitterions. Zwitterions laga exist again or dipolar ions. The amino acids can exist as a zwitterions or dipolar ions అంటే టూ ionsగా క్యాటయాన్గా anion కూడా అవి యాక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. Anion is nothing but it is having a negatively charged. Cation is having a positively charged particle. So this zwitterion has a capacity of combining those both ions. It can act as an anion, it can act as a cation. So it can be positively charged or it can be also negatively charged. Okay. So that is one of the important characters. So if I show that, if we'll see the example of that. So if you see that normally a cation inka anion అని చెప్తారు. So if you see that this is a zwitterion CR group, COO, that is named a carboxyl group, H plus and here H3N. So I said one should be a positively charged and another should be a negatively charged. So that is called as a zwitterion. This is called as a zwitterion because it is a dipolar ion. It shows dipolar, some 2 poles ఉంటాయి, positive pole, negative pole, if you see here. So cation వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, if you take this cation, it will be like this, H3N plus this is a cation. And if you take about the anion, anion will be H3N plus, sorry, anion will be in this case. This is a negative, so this is an anion. So with this we are explaining that this zwitterion shows a dipolar nature. Positive ion ఉంటుంది, నెగిటివ్ ion ఉంటుంది. anion అయితే ఇలా ఉంటుంది దాని స్ట్రక్చర్, cation అయితే ఇలా ఉంటుంది. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద ప్రోటీన్స్ ఇంట్రడక్షన్, protein formula, protein functions and proteins. So now we will discuss about the structure of proteins. What are the different types of structures of proteins? So if you discuss the structure of proteins, these proteins are nothing but the polymers of amino acids or polypeptides of amino acids. ఎలా అయితే నేను మీకు చెప్పాను, these proteins, all proteins are considered as a polymers of amino acids, and amino acids are linked to each other by a bond called peptide bond. Peptide bond తో అవి లింక్ అప్ అవుతాయి, and that peptide bond is formed between the carboxyl group of one amino acid and an amino group of another amino acid. ఆ peptide bond దేనికి ఫామ్ అవుతుంది, carboxyl group of one amino acid and an amino group of another amino acid కి ఆ peptide bond అనేది ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. So if you discuss about the structure of proteins, I'll be saying about this is the structure of a protein, right? So if you in this structure of a protein, I said carboxyl group ki amino group ki madhya peptide bond అనేది ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. So if you take that structure, I'll draw here CRH. This is an amino group, NH2, right? NH2. So carbox ఇక్కడ ఏంటి కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ ఉంటుంది, కార్బాక్సిల్ COOH. Okay, and again same thing, this is another amino acid. This is one amino acid, this is another amino acid. As I said, amino acid structure consists of a central carbon atom, 4 valency electrons. That valency electrons, among them, one will be hydroxyl group, one will be carboxyl group, one will be amino group.
and the other, this R is a variable group. It can be anything. So as I said, formation of peptide bond occurs through carboxyl group of one amino acid to the amino group of another amino acid. So this is a carboxyl group, right? This is an amino group, NH2. This is an amino group, COOH is a carbon. So దీనికి మధ్యలో this bond is called as a peptide bond. సో దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం, పెప్టైడ్ బాండ్ అని అంటున్నాము. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ as a పెప్టైడ్ బాండ్. పెప్టైడ్ బాండ్ అంతా కూడా ఒక అమైనో యాసిడ్కి ఇంకొక అమైనిక్ యాసిడ్కి లింక్ చేస్తుంది. దేనికి ఫామ్ అవుతుంది, కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ టు ద అమైనో గ్రూప్ ఆఫ్ అనదర్ అమైనో యాసిడ్. సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ అవర్ peptide groups, and in the next class we will be continuing with the types of proteins, types of structure of proteins. Proteins show 4 types of structures, so we'll discuss about that, and carbohydrates, carbohydrates, nucleic acids, etc. in the next class.